Am I audible to anyone? Is anyone online now? Am I audible now to anyone? Is there anyone here? Am I audible, Ravali, Swati? Yes, sir. So you are able to hear me, right? Srivarshini, yes, sir. Dasari, Ravali, yes, sir. So you are able to hear me, right? Can you share this link to your class people or in the groups? Swapna, Spandana, Batula, Pravalika, Palle Kirti Reddy. Wait, I'll just be back. I'll just have to share this link to everyone. కొద్దిగా వెయిట్ చేయండి అమ్మ, నేను షేర్ చేసేసి వస్తాను. సార్ కూడా అడిగారు, హెచ్ఓడి సార్ కూడా పంపిస్తున్నాను, కొంచెం ఉండండి. Hopefully you are able to hear me, right, students? Very good morning all. Kirtana, you are able to hear me, hopefully. Yes, sir. You can post your doubts whatsoever you have. I'll on my video a little later. I'm just checking with this. You can keep posting your doubts if you have. Swati says yes, sir. Okay. Actually, I wanted to go through online through my system, but I'm getting some audio issues with that. So I'm not able to check this properly. Okay. Let me. I will do one thing. We'll make it one more time, either today evening or tomorrow, sharp by 9:30 like that, because I was occupied with some busy works today. Accordingly, it was delayed. Yeah, people, let's wait for some time. Hopefully, you are able to hear me, right? Yes. Am I audible to everyone, sir? Could you please explain parallelogram law of vectors? Kirti Reddy, I can explain, but not now. Give me some time because I'm just checking my every way of how to make live sessions possible and all. And
Is that okay, Kirti Reddy? Just wait for a while, okay? I'm not getting any response. I don't know whether I'm here audible or not. Okay, sir. Okay. Good morning, Suhana Hasina. Okay. And previously, the link what I tried, actually, this is after a long time I'm starting this video, so I'm finding it difficult to manage. Give me some time. Please continue this section at evening. Bandla Nikita. Surely I'll do that, Nikita. This is only the beginning or the status what I want to do. I want to make the proper setup for this. Actually, I'm just checking with my equipments around me whether I can make it or not. For that purpose, it is now. Right, for timing, we can go ahead with the status, like preparation status, how much you prepared. Most of the students usually ask for important questions. You are eagerly waiting for Nidhi. Yeah, Rakshita, good morning. Kavita, good morning, sir. Screen కనిపిస్తలేదు. Yeah, I have just kept it back screen because I'm just checking now, Kavita. Can you wait for a while? Yeah, Satish, good morning, Satish. Hasina, yes, sir. Yes, that's fine. Good morning, Durga Basre. Rajeshwari, Harika Reddy, good morning. Mallikarjun Reddy, good morning. How well you are preparing? How many of you are at home? How many of you are at here? Chandana, good morning. Good morning, sir. Ishwar Rathod. We are in campus, Mallikarjun Reddy, that's good. Those who are in campus, we can make a meet in the classroom itself. Will let us fix some time for that. Not today evening, tomorrow morning. Those who are in the campus and those who are at home, you can make use of this live session, campus. So those who are in campus, let us meet tomorrow at 9 a.m. in any classroom, 9 or 9:30 a.m. in any classroom, in AB1 itself. Those who are in campus, I can meet, I can come and talk to you. We can fix to one room like 007 or 8 or 9, or one for boys and one for girls. Those who are in campus can come to classroom tomorrow. AB1, 9:30, straight away. That would be more better instead of. I'm repeating, those who are in campus, come to classroom number 008, 009 tomorrow at 9:30 a.m. Boys or girls, whoever it is. 007, sir, for girls. No, this is revision sessions. We'll make use of the classes accordingly. Nikita. Malayala Kavita. Banali Siram explain cheyandi, sir. Let's see. Let us plan this explanation part a little later. Straight away I can start because I am just learning like the way how to go with the class sessions and all. Yeah, you can inform that Srinidhi in your class groups. I'll also post if needed. Those who are in the campus can meet me tomorrow at 9:30 a.m. in any classroom in AB1, 7 or 8 or 9. We fix one room for girls and we fix one room for boys. ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి నిఖిత, you can now contact me either in this way or you can contact me through WhatsApp, right? Sir, please tell me important for EST. Ishwar Rathod, we have actually shared some kind of blueprint and some kind of important questions which are put together, 40 descriptive questions and 40 numerical problems, altogether 80 it is. If you learn this 80, I'm sure you are going to get more than 50 marks from this, including objective which covers in that. You can go with your CAT 1 to CAT 5 question papers, objective part, and for objective,
బండ్ల నిఖిత నేను క్లాస్లో చెప్పానమ్మా. క్లాస్లో డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు క్యాంపస్లో ఉంటే వాళ్ళకి క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాము, లైవ్గా ఫ్రీగా ఉంటుంది కదా అని చెప్తున్నాను. అవుట్ ఆఫ్ క్యాంపస్ వాళ్ళకి పెట్టండి సార్. యా పెడుతున్నా. లాస్ట్ ఇయర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ దట్. ఐఎమ్ జస్ట్ ప్లానింగ్, ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ట్రైనింగ్ ఆర్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ టేకింగ్. యా దట్స్ ఓకే మల్లికార్జున్ రెడ్డి. ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు లుక్ ఆఫ్టర్ యూ పీపుల్ రిగార్డింగ్ దిస్. సార్ అవుట్ ఆఫ్ క్యాంపస్ వాళ్ళకి. యా నిఖిత ఓకే సార్. Thanks for, sir, can you share that questions once more? Yeah, I can do that, but I'm not sure how to share it through, I mean, here in the WhatsApp, in this YouTube session and all. You can message me, WhatsApp me, or you can contact Ravali. Sir, can you share that questions once more? Yeah, I can share that questions. Those prints are with me. You can take my number from anyone. Objective Samrat Chauhan. Yeah, objective Samarth. Objective part, what you people do is go ahead with the synopsis. Primarily focus on the questions what are covered in Cat 1 to Cat 5. All objective questions. Secondly, go with synopsis of every chapter at the end of the chapter. You should know all the formulas thoroughly. All the questions are purely going to be formula based. If you can apply formulas on the given questions, you can get the answers. Ganesh, hi, said hi. Okay, hi Ganesh. Kindly excuse me, like if I'm not pronouncing your names properly. I'm a bit in the learning stage of understanding. Actually, I'm going through this through my mobile. I wanted to go it through my laptop. For that, I'm trying. Derivation, Samarth Chauhan. Video is not visible, sir. Yeah, Venkateshwar Reddy video. I have just keep it on the back side. I have to make some arrangement for that. I'll do that. Okay. Udita Priya Ganta. Hi sir. Hi Uditi. You are from 009, right? Derivation, Samarth. What derivations? Like, let me just share you that questions first. See, one thing is that first go through Cat 1 to Cat 5 papers thoroughly. All the things thoroughly. From Cat 1 to Cat 5. Then the important questions what is being shared in the like I have shared with all the faculties to share with their respective students. Mostly you might have got from your class teachers also, physics teachers. Gnanesh, again you said hi man. Akash, can you explain once more objective questions? Yeah, objective questions go through Cat 1 to Cat 5 objectives first. Then synopsis or important points at the end of every chapter from textbook. If these two are done, out of 12 objective, you can easily score 10. And 2 are application types, like how much you do, how much actually you are participating in the class. On that it depends. Generally, physics paper would be easy only, unless or until you don't know what is being taught in the class. If you are thorough with this, if you are thorough with the important questions or the questions what has been given, okay, Akash, okay. Sir, can you tell me important questions? Yeah, I'll set that. Yeah, Kirtana problems. Gnanesh, like who is that? Kids TV. Yeah, Kids TV. Tell me important questions. It is there, man. One document is there with me. I don't know how to share that with you now. I'll share it once I complete this session. It is there with almost every student in the campus of every CR will be having this one. You can ask your respective CR. If not, you can ask them to post there in there. Sir, will any sir will conduct chemistry class? I'm not sure. Raghunandan Mittapalli. I'm not sure about chemistry classes. It all depends on their faculty. No, I cannot ask them to go live, right? It's okay. Akash, okay sir, thank you. Kirtana, problems also I gave Kirtana. Those who don't have important questions, 40 plus 40 we gave, 40 descriptive and 40 problems, numerical problems. First solve these questions. Those who don't have, you can ask your. Yeah, Venkateshwar Reddy, this is a common problem for everyone. Objective is the only problematic, sir. Please give me some suggestions. Suggestion is that you need to do as much practice as possible. Start with the easier things first. Once you're comfortable with that, go ahead with the second level.
Generally, we are sticking to basic level questions only every time because of lack of time and all. For all those who are asking for Aishu is asking for object problems. Like I am telling you, problems are there. Some selected problems are there in the textbook. I have given in the form of the document. You can ask your respective CRs. If you are not getting, you can WhatsApp me. I'll share. Those who want my WhatsApp number. I'm not sure. How can I post my number here? I'm not able to text this. My number is there with almost all the students. You can take my number, WhatsApp number. If you can WhatsApp me, I'll share that important questions data list. Yes, sir. My problem is that only how to solve objective questions. Akash, not only your problem, man. It's a problem for everyone because of lack of time for us. We are not able to focus much on the objective part. But in exams also, we are making sure that we are providing only basic type questions, not the depth analysis of questions. Only because of lack of practice, you're finding it difficult. First, solve the question papers problems. You'll understand you'll get some knowledge on that. That would be sufficient. If you are thorough enough with questions given in CAT 1 to CAT 5, you will get a minimum of 6 to 8 marks from that out of 12. First, you complete this part. Sir, please tell your number. We'll note it down. My number is 6281. Can somebody type this? 6281 350 671. Six two eight one 350 671. Six two eight one 350 671. One of you can post that number here. Those who want that blueprint of the question paper and along with the chapter wise, important questions chapter wise, that's the document I made. It has been already in circulation with other students, other classes. You can take that. So please repeat 6281 350 671. Cube solver high. Yes, Kirtana, questions will definitely repeat because what all we give in the CAT, that itself would be asked in the examinations. So it will be there, Kirtana. Yadireddy, last year questions repeat होते हैं sir, commendations. So last year questions repeat होते हैं, CAT questions repeat होते हैं. Like how many derivations will be there in EST? Suhana, there is no exact number what I can tell you, but altogether I'll try to make out that if possible. Okay. Carnot engine, it's not important. Cannot say it is not important. Unique word. What it is that we are not giving derivation this time. Only objective part, you go through the formula properly. Because in the last minute we have rushed the syllabus part. So accordingly, we don't want to give derivation. Carnot engine is important in terms of numerical point of view. Either 4 marks question in the descriptive or 1 mark question in the objective will be there for sure. Can you please take live sessions to go for a quick revision? I'll do that. Haripriya, very good. I'll do that live session. I'll discuss every chapter, questions to be done. This is the first video. Tomorrow I'll take, either today evening or tomorrow I'll make that. Okay. And it is purely for those who are not there in my classes earlier. Okay. Because all my students who are there in my class know all these things. The same thing I have to repeat. Accordingly, I'll take for those, purely for those people who are not of my students. Sir, oscillations lo important cheppandi Charan Teja. What are important questions in thermodynamics? Gnanesh. Thermodynamics lo go with laws of thermodynamics, efficiency of heat engine, coefficient of performance of refrigerator, adiabatic process derivation,
isothermal process derivation, and different types of processes names, all this. Then important questions from oscillations. Sharan Teja, you have a graph question 1. You will be given one equation. You need to draw the graph of displacement, velocity, acceleration. Then secondly, equations of upon giving the problem of simple harmonic motion displacement equation, you need to solve or derive the expressions for velocity and acceleration or a problem based on that. Then you have this one, time period of simple pendulum derivation, time period of spring mass system derivation, and finally kinetic energy, potential energy graph from that oscillations chapter. Banker Road. Explanation of banking road. Now I don't know whether you can understand if I dictate like this. If I keep on talking like this, any derivation talking like this, I don't think you can understand that. Let us see. What I'll do is I'll try to make out some separate session for teaching the topics. Right now I am not in the position of teaching the things because I need to make some manual setup of board or a paper and a pen and all. Accordingly, I'll do that. Once I make that, I'll make one more class. Can you tell timings about your class, Raghunandan Mittapalli? Yeah, I'll update you, Raghunandan, surely once I'm finalizing all the things. Shravani, Sriveni Nampalli, which chapter? From which chapter we can expect numerical problems? From all the chapters, dear. There is no such one chapter problem, one chapter question, all. It all depends. Right? Sir, objective. Sarika, yeah, objective, go for CAT questions first. What about heat engine? Yes, heat engine is there. I told that, but not derivation. Go with the efficiency of heat engine, Carnot engine formula. Gunshot Cheppandi. Sunny Bunny bro, gunshot. First of all, let me share you that document. Then you'll understand the things what are to be done. Sir, important questions in gravitation. Amrin. Gravitation at a height, at a depth, derivation, Kepler's laws. Then from gravitation, you have this one, right? Orbital velocity, escape velocity, like that. And energy relations, kinetic energy, potential energy, total mechanical energy relations. Do you have live at 11 today? Ram Lasya, I'm not sure how much time now. Presently, I'm with this. I'll update you. Let me take this as a introductory class. Tomorrow, let us plan all that. By today, I'll update you everything. Akash, when you take class timings, I'll update you, Akash. Okay, sir. Srivani, Ravali, what about kinematic equations? Of course, kinematic equations are important, Ravali. Either derivations graphically or upward motion, downward motion, right? 100% question points are Kids TV. Yeah, 100% questions there are there. CAT 1 to CAT 5 lo unna questions lo konni questions 100% questions untayi, like Bernoulli's theorem, numerical problem based on Newton's law of cooling. Akash, Kids TV vintunava? Vinu. Bernoulli's theorem, stress strain curve, then what is that? Newton's law of cooling problem, adiabatic and isothermal process derivation. 4-5 questions are there like this. Okay, pakka vastayi questions ivi. Yes, graph is important, Raghunandan. Yes, it is important. Sir, can you take tomorrow by this time? Haripriya, I'll be going to class tomorrow. For those who are in the campus around 9:30, I cannot tell you right now. Okay, I'll update you by evening. Okay, once I do all the plannings. Sarika, important questions in units and measurements. Units and measurements law, you should first know writing dimensional formulas of various physical quantities. Sarika. Secondly, you should know applying principle of homogeneity, solving for different types of units. Like one question, V is equals to AT square plus BT plus C. What are units of A, B, C, like that. And secondly, dimension analysis. There are 2 applications of that. Finding dimensions of one physical quantity in terms of others, and finding the significant figures. How many significant figures are there, and the rules. All these are important in units and measurements. Sarika Gopidi. Motion a plane. In plane, there are 2 essay questions you'll get from this. Bharat,
in that two questions, one is from vectors, other is from projectile motion. Two essay questions you'll get from this. In vectors, types of vectors, properties of vectors, addition of vectors, both analytical and graphical method. Then finding unit vector, right? And when it comes to projectile motion, path of projectile is parabola, repeatedly asked question. This is for a projectile, derivation of maximum height and range, and based on that formulas, problems are also equally important in a plane. You can expect two questions from motion in a plane, one from vectors, one from projectile motion, and what all I said just now, you can go through them first on priority basis. Once you complete that, you can go ahead with the other parts. Bharat, I think I have answered this, right? Projectile motion, I think. Varshit, I have answered this. Unique world, Bernoulli's theorem important, yes. Pascal's law derivation, Kirtana, derivation means we don't talk much about derivation. We talk about statement and applications of Pascal's law or problem on Pascal's law, right? Kinetic theory, Ledu, Hasina, Suhana, it's not there, only gas law is equations, gas laws equations. Is my speech too faster? You can let me know, I'll go a bit slow. If am I talking too fast? Spandana Kura, Newton's law of cooling problems, yes, important, damn sure question. You should be in a position to solve for the given data. Alekia, I have answered that. System of particles. Once again, I'm going bit down. Wait. Oh, many messages are there. Pascal's law derivation, kinetic theory. Okay, Newton's law of cooling done. Laws of motion, yeah. Jashwant, laws of motion, Newton's laws of motion. Deriving F is equals to ma. Then, what are there in that? Conservative and non-conservative force. Maybe next chapter it is, right? Srija Ram, concept of elastic in a spring. Yes, it is a half kx square formula, right? Either a problem or a derivation of that. Venkatesh Reddy, I message retracted. I don't know what does it mean. Bharat, thank you, sir. It's okay, man. Yes, freely falling body, important questions. Freely falling body, formula based numerical problems from that. Either objectives or 4 marks, 1 descriptive question. You should be in a position to write the kinematic equations properly for upward and downward bodies. Yes, parallelogram law of vectors, important. Sindhuja, system of particles. Learn these things from system of particles, Venkateshwar Reddy. System of particles, learn defining various terms, torque, angular momentum, angular velocity, etc. Statement of parallel axis, perpendicular axis theorem, and solving problems using kinematic equations of rotational motion. Omega final is equals to omega initial plus alpha t. Omega square final minus initial square is equal to 2 alpha theta. Based on these equations, you should be in a position to solve problems. Yes, it is important. Awesome Dhruva fan page, parallelogram law vectors, important. Laws of motion, Alekia, I have answered that. It is important. Venkateshwar Reddy, it's done. At time you start, you update us. Surely I'll give you last year. I'll update you once I'm done with this. Yeah. Bhikshu Yadav, we don't know about Bangalore roads concept, sir. We don't have roads too, sir. Okay, banking of roads. I think I have some of my videos also related to this one. I'll check in my YouTube channel. If it is there, I'll share that. Otherwise, let me see how can I manage this. I can do some arrangement of answer for this or not. Okay. Yadiredi, yes sir. Yeah. No sir, you can continue. Okay. Yeah. Varshit, yeah sir. Raghunandan, can you explain about the work done in tomorrow's class? Mettapalli, Raghunandan. See, many derivations. One student will get one derivation. 50 students will come with 50 derivations. Once just think of the way how hectic it is going to be if I take all derivations at one day. What are the things we taught in 1 year cannot be taken in 1-2 hours, right? Let me plan accordingly. Raghunandan, don't mind if I'm not answering you properly, but I'm just telling you the fact how much difficult it would be taking all the derivations at a time. Hopefully you understand this. Let me see how much is possible.
Shana, sir, upload this as video. I'm not sure whether I'm recording it or not. If it has been recorded, I can do that, but will it be there in YouTube? Shana, if it is there in the YouTube, I'll upload this again at a later stage. Okay, for sure I'll do that. Newton's law of motion law, important question. Spandana Kura, motion. Spandana, you are from 007, right? I think we have discussed these things in class. Every chapter wise. Do you have the document? The questions? Every chapter wise questions are being made. I'll share that, those who want. After completion of video, I'll do that. Yeah, Shana, I'll do that. I got that. Sir, examples are important in which part of you? Means most of the faculty concluded it is important for no unique word. We have taken some selected example problems, selected textual problems for this year. Accordingly, what all the document I share, you will get all that questions. Just ping me once personally in my WhatsApp. I'll do that. Okay. We have selected questions, descriptive questions, numerical problems, including examples and textual problems. I'll share that. Stress ten car important vastada. Yes, vastadi. Danny, GTYT, you'll get that. Meere chestara. No, not exactly me. Kids TV. There are set of faculties who do this. 3 or 4 papers will be made in the campus. One of that would begin. Your paper also correct cheppalem nana. And we are making sure that all the papers are equally balanced in all the ways. So don't worry about that. Kids TV. Srujan Kumar, Carnot engine. Yes. No derivation of Carnot engine, Srujan. Go through the formula properly and be in a position to solve problems based on that. Thank you, sir. Bharat Srijaram. Okay, sir. Okay. What about Bangalore Road? Jashwan, Bangalore Road is important. Okay. I think I did not tell you this part. Let me share the document you'll get. Ostundi, Danny, I already answered this. Yeah, I have that Nanesh, I have my PDF, I'll send that after some time. Sir, it's little fast. My voice is little fast, right, Varshit? Okay, I'll go slow. Sir, can you state some terms asked for define? Srinija, the terms which have been asked regularly for define is that we have to go chapter wise. Let me check in the document what we have, Srinija. Accordingly, if it is missing out in that, we'll add up in that. What about, yes, graphically important, Akash. Graphical derivations, kinetic equation derivations, graphically important, yes. Yes, it is there, Danny. PDF is already there, I'll share that today itself. Those who want important questions PDF, selected questions PDF, you can ping me today in my WhatsApp number. Somebody already shared my number. You can again ask for them to get my number. Those who are having my number, can you share it here? Kindly share my number, WhatsApp number to the people who are here. Kids TV, sir, you are the best of the bestest teacher in RGKT. Biscuit, Spandana Kora, Newton's law of cooling, important questions. No, already answered this, Spandana. If I not answered, Newton's law of motion, derivation of F is equals to ma, impulse and momentum relationship, and banking of roads. That's it. PDF I'll send that. Bank of roads done. Apply equilibrium conditions in level road. Can you just apply equilibrium along x and y axis in level road and bank derivations? Srujan Kumar, can we just apply equilibrium along x and y axis on level roads? Yeah, derivation you have to go through, man. We'll do that. Okay, now once we'll find some proper time, we'll do that. You can apply actually, Srujan. Harini Goyagor, important when motion in straight line. Straight line, kinematic equations in upward and downward. I mean, freely falling in upward body, and kinematic equations graphically, and problem based on these kinematic equations. I'll share Haripriya. I'll share that PDF. Can you make a video on Newton's law of cooling? I'll try that. Spandana. Spandana, are you from 007 class or not? Answer this.
Eppa Srinidhi, when will you come online, sir? I'll update you today evening, Srinidhi. Right? Then Srinidhi, Spandana, we have dealt that Newton's law of cooling nearly about 10 problems in the class. Right? Were you absent or what? Amrin, yes sir, we did. Yeah, I'll send that. Amrin, what is that you need? Ostadamma, Danny, you are asking same question again. Yes, from all chapters we have important questions. Raghunandan, I'll share that. Yeah, I'll share that. Varshit, I'll share that CRs today. All the students or all the CRs can ping me today in WhatsApp. That is 6281350671 today. I'll send that document to you. You can share with your, I already shared that with your faculty. I'm not sure whether they have given it to you or not. No need of moment of inertia of ring and disc, all that things, Jashwant. Just go through with the things what I have told already. This time, because of less time we had with the classes and all, we have removed some of the topics. Yeah, Raju, important questions already sent, sir. That is okay for preparing now. Types of friction, yeah, you should know the terms. Spandana, 3 types of friction. Telskondi okkasari. No, paper will not be hard. Haripriya, easy only. If you are thorough with Cat 1 to Cat 5 papers, it is easy. Damn sure questions, tell me, sir. Kavita. Already we discussed all that, Kavita. Maybe you have joined just now. Carnot engine derivation is more important or not? In previous paper it is there. Carnot engine derivation, this time we are removing, Srija. No derivation this time. Bhanot Rajeshwari, derivation of pressure with depth and height. Depth and height, not that important, but you should know Pascal's law and variation with height formula and problem based on that. You have sent in groups or damn sure. Yes, Erram Lasya. Yes, questions are going to come according to the blueprint, Varshit. Yes. Can you arrange chemistry class also? I'll talk to them. I'll ask them. Okay. I'll inform them. Akash. Banco to derivation unda sir. Sriveni from 007. I think I have answered this in class. Yes. Prastaniki focus little less on derivation of Bancourt Road. You can do it. The other part, problems are netskondi. Now don't ask me more on this. Why the exam schedule has been changed? Exam schedule has been changed because of P2. They have this IIT exam, it seems. JEE exam they are writing. Accordingly, according to that schedule, it is being made adjustment. For them, it is postponed for P2. No postponement for P1. Yes, motion of a simple pendulum. Bunny, bro, it's right. You are absent. Very good. Spandana. That's the issues what you find when you are absent to the classes. It's okay. We'll have some discussion on that. Harshini Allipuram. What about work energy theorem? Yeah, it is damn important question. Work energy theorem. Atwood machine. No, not that important. Because in all the classes it is not been taken. In some classes it is taken, in some classes not taken. Hasina. Okay, sir. Explain paragonal vectors and Bancourt derivations. Kirti Reddy, I'll explain, but not here now today. Let us plan some other time for that before exams. Okay, I'll let you know once I'm done with that. Please share removed topics also. I think I have shared only what are to be present and what is removed also. But wait till you get the document of important things to be learned. After that, let us have discussion on that. Numerical problems, whatever, Jashwita, yeah, it is there. You will get some questions. Decided topics and deleted topics. Yeah, I'll deleted topics and problems. Yeah, it is there. Yad ready. I'll share you that. I have that. Bancourt derivation. Only one thing. Steven is asking only one question. Bancourt derivation unda. Is SHM questions ostaya? Yes, ostai. Danny. Ram, thank you. Okay, we want chemistry class also. Yeah, Akash, I'll update this.
Working theorem, yes, important. Working theorem, Harshita. Sir, share remote topics. I'll share that, Avishta. I'll share that. Can you repeat damn sure questions from lessons, please, sir? Yeah, I'll do that. Kids TV. Wait for the document till we get. I'll share the document to you, okay? How could we solve these MCQs? We are getting hard to solve those. How can we solve it? Easily, sir. Only practice you need, Spandana. The thing is, like, I have provided solutions for Cat 1 to Cat 5 questions also. I have shared the document with CRs. Reason all of you. Cat 1 to Cat 5 question papers along with the key solutions, answers, I have sent it with your CRs. You can just go through those questions with the answers also. Setu Moti, how many marks will get if you study? I'm sure you'll get 50 above out of 60. Clear? 50. If you are done with those part, you'll get more than 50 marks out of 60. Heat engine, Krishnaveni, yes. Both are important. Height and depth, gravitation, unique world. Yeah, RK sir, physics, Akash. Cliff problem not there. Veena, cliff problem is not there. You can ignore that. Graph Ostadi. Awesome Dhruva, Ostadamma. Can you arrange chemistry class, sir? Raghunandan, I'll ask the faculty. Ryan, Muhammad Ryan, adiabatic expansion. Yes, important, Ryan. Sir, Miru, important, Anukune, important Chapandi. Yeah, I'll share that. Kirti Reddy, WhatsApp me once. I'll share that document to you. I have the document, including Jekani, Jashwita. Yeah, problems also. Cheptano. Sir, important all lessons. Yeah, Vaishnavi, document is there. I'll share that. Yes, it is there. Nenawat Sonia. Important numerical problem. Sonia, you are from 008. We already had this in class, right? Adhe kada ma document ఇప్పుడు share చేస్తున్నాం వీళ్ళకి. Those are not there. How can we divide 6th chapter? You divide that into 2 parts. Before collisions, after collisions. Okay? Before collisions, 1 question. After collisions, 1 more question. Yes, సరిపోతుందమ్మా ప్రిపరేషన్కి. అమూల్య, అసైన్మెంట్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, క్యాట్ పేపర్స్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా సరిపోతాయి. మళ్ళీ వస్తాయా అంటే దట్ విల్ హెల్ప్ యూ స్పందన. ఇఫ్ యూ లెర్న్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా ఆన్ హౌ టు సాల్వ్ ప్రజెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎగ్జామ్లో వచ్చిన రాకపోయినా మీకు ప్యాటర్న్స్ అర్థమవుతాయి ఏ టైప్లో వస్తున్నాయని చెప్పేసి. ఐ రికమెండ్ యూ టు గో త్రూ దట్ పేపర్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్. High marks to Jashwita means getting from CAT. Yeah, 45 above up to 50 can be covered from CATs. Yes, Spandana, cliff problem deleted. Cliff in the sense which one? Throwing at some angle 45 degrees from the top of the tower, right? అది ఉంటుందమ్మా క్లిఫ్ ప్రాబ్లం, దట్ ఈస్ దేర్. ఐమ్ సారీ, ఎట్లా థింక్ ఇట్ ఈస్. కొలిజన్స్ ఇంపార్టెంట్. యా, వెంకటేష్ రెడ్డి ఇంపార్టెంట్. Can you answer? Yeah, my WhatsApp number, Manipriya, 6281350671. Chalu, my notes is enough. Hasina Suhana, it will be sufficient. Can you share the document? I'll share, man. Just WhatsApp me, I'll share that. I'm waiting for your message. Wait, I think I have not logged in. Yeah, Sonia, I know you are from 008. Sir says cat papers are very important. Now this time we will repeat Varshit. Last time it may not be repeated now. Yeah. Yeah, I have so many messages in my WhatsApp. I'll have to answer that. I'll answer these WhatsApp messages a little later. Once I conclude this live session, we'll go with that. Because there are too many questions. I need to attend everyone. I want to attend everyone. But can you tell me important numerical small chapters? Sonia, we did already. Sir, enough time. Yes.
Cliff problem, okay. Can you say WhatsApp number? I told you. మీరు ఇచ్చిన నోట్ సరిపోతుందమ్మా. Can you share document as well? Yeah, I will share that. It's better to do a small video on important questions rough with a short period of time. Unique world. We'll do that. I'll plan out that, okay. Important documents file. మాకు ఎలా సెండ్ చేస్తారు? ఐ విల్ సెండ్ ఇట్ త్రూ వాట్సాప్. వైష్ణవి, పింగ్ మీ ఇన్ మై వాట్సాప్. మీరు అనుకున్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి. ఐ టెల్ యూ దట్ అశ్విత, క్లిఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఇట్ ఈస్ దేర్. ముమ్తరిన్, ఐ ఆల్రెడీ సెంట్. అభిష్ట, క్యాట్ సొల్యూషన్స్ పంపించినాము ఆల్రెడీ. యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ సిఆర్స్ వన్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఐల్ సెండ్. దోస్ వాంట్ యూ కెన్ మెసేజ్ మీ, ఐల్ సెండ్ దట్. ఈఎస్టీ విల్ నాట్ పోస్ట్పోన్. Now if you give me some time after this video session, I will be sharing many messages I got in my WhatsApp regarding this. I will post that, okay. Sarika, how many questions will get, marks will get if you do CAT papers? Up to 40 places is expected from CAT papers out of 60. Pascal's law, yes, ostadamma. Important loss of motion, important problems, yes, based on that formula, loss of motion. Sir, why are you off your camera? It's not visible for those students who are listening to your class. Yeah, I'm just checking my camera whether it is working or not. I'll put it on after some time. Akash, CAT paper concept is only for physics. I'm not sure, Varshit. And 30% weightage will be there from CAT for all subjects. That's that is a mandatory thing. 30% weightage from CAT. Means for 60 marks paper, 30 means 18 marks. 18 to 20 marks you will get. And in physics you will get more. Other subjects I'm not sure. మీరు చెప్పిన నోట్స్ ఆఫ్లో టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ చెప్పలేదు. జస్ట్ లర్న్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అంతే. వినా 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ డెఫినెట్ నేర్చుకోండి. సార్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినవి అండ్ ఆయన కీర్తి రెడ్డి, సమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ హావ్ బీన్ టేకెన్ అవుట్. విల్ షేర్ దట్, ఓకే. ఐ విల్ షేర్ ద డాక్యుమెంట్ బై టుడే ఈవినింగ్. రిపీట్ ఇట్. ఐఎమ్ షూర్ ఇజాజ్ ఇషాన్, ఐ సెండ్ దట్ డాక్యుమెంట్ యూ. వెన్నెం లక్ష్మి, నవ్వుతున్నావు ఎందుకు? కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఇంపార్టెంటా? కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్, యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ 7th చాప్టర్. లీనియర్ మొమెంటమ్ అంతేం కాదు. His experimental determination of Young's model is not important. Shrushti, Suryavamshi, no need of Young's model experiment, okay. Why don't you share it? Which one? Harshit, document. If that will not look good here, okay. Official ga pettukodamma, let us take it properly like this. It's okay. Kumara Rishita, I'll share that. Carnot engine derivation Radu, విహారిక, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. మై నెంబర్ వైష్ణవి. 8th లెసన్లో SHM డెరివేషన్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఐ ఆల్రెడీ ఆన్సర్ దిస్ స్పందన. డెరివేషన్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్ ప్రాబ్లం కానీ, గ్రాఫ్ కానీ, అండ్ స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్ పైన ప్రాబ్లం కానీ, సింపుల్ పెండ్లం డెరివేషన్ కానీ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ, టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ కానీ, అన్నిటిపైన గ్రాఫ్స్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అలాంగ్ విత్ ప్రాబ్లమ్స్. వాట్ అబౌట్ కార్నోట్ ఇంజన్ డెరివేషన్? పూజారెడ్డి ఫ్రమ్ 008 డెరివేషన్ లేదని మీ క్లాస్లో చెప్పిన. డూ హ్యావ్ కార్నోట్ ఇంజన్? రాధిక, నో, నాట్ ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్, లెర్న్ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ దట్. మళ్ళీ చేంజ్ చేయరమ్మా సుజన. ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ వాజ్ బెటర్ దాన్ న్యూ వన్. వీ కెన్ నౌ విల్ నాట్, దట్ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్. Banking angle derivation is not there, Mumtarin. Jao. How many marks will come for CATs? In physics, we'll get nearly 40 marks from CATs. Problem aggravation important, Lakshmi. Inelastic collisions, not inelastic like we talk about, only elastic collisions. 3 types, 3 questions from that. I'll send that, Varshit. First chapter only objective questions, Raghunandan. Spandana Kura, angular momentum, you can now note down. 007 class వాళ్ళకి I'll update that, okay. Geostationary lateral undamma, unique quality is there. Can you explain numerical problems from the class? Srinija.
What numerical problems you want? Chapter wise, I'll try. Important questions I'll WhatsApp. I'll send Sadvik all previous question papers నుండి వస్తాయమ్మా కొన్ని మనేంద్ర బ్యాంకోడ్ రోడ్ లెవెల్ రోడ్ ఉందా? లేదు, బ్యాంకోడ్ రోడ్ డెరివేషన్ చేయట్లేదు, వదిలేసేయండి. చాలామంది అడుగుతున్నారు. విల్ స్టాప్ దట్. ఐ థింక్ ఐమ్ డన్ విత్ ఆల్ దిస్. అందరూ అయిపోయింది. గన్షాట్ చెప్పండి వైష్ణవి. ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూ చెప్తారా సార్? సృజన, హౌ కుడ్ వి డివైడ్ ఫ్రమ్ 9th chapter? హౌ కుడ్ వి డివైడ్? వాట్ ఈస్ దట్ 9th chapter? గ్రావిటేషన్. యా, కెప్లర్స్ లాస్. అండ్ బిఫోర్ దట్ శాటిలైట్స్ ఒక పార్ట్ వస్తుందమ్మా. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు శాటిలైట్. అండ్ బిఫోర్ దట్ ఈస్ వన్ పార్ట్. One second, I'm going in the order. Gunshot questions, it's all done. My number is already there, amma. 6281350671. Rishita. Lo kuda only objectives e kada sir. 6th lesson lo kuda only, no, 6th lesson derivations kuda unnai kadamma Kavita. Differences vastaya sir? Yeah, not exactly much Nitin. Differences ఉన్నాయి. ఒక 4-5 questions ఉంటే ఖచ్చితంగా వస్తాయని చెప్పలేము. బెటర్ టు గో త్రూ దట్. యాక్సిస్ థీరం, పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ థీరం, స్టేట్మెంట్ నేర్చుకోండమ్మా. డెరివేషన్స్ ఏమీ అవసరం లేదు సార్. 13th రోజు సండే ఉంది. హౌ కుడ్ దే డూ దట్ ఆన్ సండే? ఫిజిక్స్ ఎగ్జామా 13th? రవి, ఐఎమ్ నాట్ షూర్. ఐల్ చెక్ విత్ దట్ టైం టేబుల్. ఐ థింక్ we got new date yesterday. 11th వచ్చింది ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్. ఐ థింక్ జస్ట్ చెక్ అవుట్. రిలేటివ్ వెలాసిటీ పైన క్వశ్చన్స్ వస్తాయా? నో, రావమ్మా, ఎక్కువ రావు దానిపైన. క్యాట్ పేపర్స్ ఇంకా లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్స్ ప్రిపేర్ అయితే 8 marks వస్తాయి. యా, యూ కెన్ స్కోర్ అప్ టు 50 marks. పూజ, 4th and 5th లెసన్లో ఐ విల్ షేర్ ద డాక్యుమెంట్ అక్షర పైన. డూ యూ గెట్ లిఫ్ట్ ప్రాబ్లమ్? मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, बंगला गाड़ गिला दे. Okay, Mumtarin, I'll check that. कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है. సార్, ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ ఆన్ కార్నోట్ ఇంజన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను, ఎందుకంటే అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. కాబట్టి ఓన్లీ లెర్న్ ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్. శ్రీజ, అండ్ శ్రీజ, యు ఆర్ ఫ్రమ్ 007, రైట్? ఐ టోల్డ్ దిస్ ఇన్ క్లాస్ ఆల్సో, రైట్? Define terms అడుగుతారమ్మా మహేశ్వరి. There are few terms like that. Is there any important numerical Newton's law of motion? Newton's law of motion లో momentum change impulse పైన ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుందమ్మా, న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం. F into T is equals to change of momentum అని. SHM మీద ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా? వస్తాయి. గ్రాఫ్స్ యాజ్ లెసన్స్ ఉంటాయా సార్? గ్రాఫ్స్ ఆ లెసన్స్ ఉంటాయా? గ్రాఫ్సా లెసన్స్ అర్థం కావట్లేదమ్మా లోకేష్. గ్రాఫ్స్ అయితే వస్తాయి. సింపుల్ హార్మోనిక్ ఈక్వేషన్లో గ్రాఫ్స్ వస్తాయి. టాపిక్ ఇంపార్టెంట్. ఎనర్జీ 6th chapterలో స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్ ఎనర్జీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. జస్విత, ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ ఎప్రూవ్. ఎస్, ఇంపార్టెంట్. నితిన్, అడియాబాటిక్ వాజ్ ఇంపార్టెంటే సార్. MCQs ఫ్రమ్ CAT 1's అసైన్మెంట్స్, టెక్స్ట్ బుక్ సినాప్సిస్ ఫార్ములా. ప్రణీత, MCQs ఫ్రమ్ CAT's టెక్స్ట్ బుక్ సినాప్సిస్ ఫార్ములాస్ అండ్ ఇన్ అసైన్మెంట్స్ సరిపోతాయి. 12/12 వచ్చేస్తాయి ఇందులో నుంచి. వాట్ అబౌట్ ఇన్ టెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ సార్? ఇంపార్టెంట్. పూజారెడ్డి, ఐ హ్యావ్ గివెన్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ అవర్ క్లాస్. ఏమున్నాయంలో ఇచ్చినాము ఆల్రెడీ. మీరు అనుకున్న టాపిక్స్ మాకు క్లాస్ తీసుకోండి కదా. తీసుకుంటాను. కీర్తిరెడ్డి, ఐ విల్ ప్లాన్ దిస్. 13th రోజు ఇంగ్లీష్ ఉంది, ఫిజిక్స్ 11th రోజు ఉంది. 13th ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ అంటే సండే వచ్చింది. ఐ విల్ అప్డేట్ దిస్ టు ద ఎగ్జామ్ సెక్షన్. ఓకే, ఐ విల్ ఆస్క్ దెమ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ బి టేకెన్ ఆర్ నాట్. సార్, అందరూ క్యాట్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. వస్తాయా క్యాట్స్ నుంచి? వస్తాయి. నిఖిలా రెడ్డి, ఆల్ లెసన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి సార్. ఐ విల్ సెండ్ దట్. మబ్బు మహేంద్ర, ఐ విల్ సెండ్ దట్. వాట్ ఏ సాంగ్ సార్? ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ క్వశ్చన్స్.
Yeah, I'll share that document. System of particles, defining the terms torque, angular momentum, angular velocity, vector product problem, then moment of inertia, then some textual problems are there. We have marked some questions on that. I'll share the document. EST paper అయినా మార్క్స్ వస్తాయా? ఎస్, విల్ గెట్. మనీషా వస్తాయమ్మా. ఆకాష్, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ ఆల్ క్యాట్ పేపర్స్ ఎంసీక్యూ ఆన్సర్స్? ఐ ఆల్రెడీ సెండ్ దట్ ఆకాష్. క్యాట్ సొల్యూషన్స్ పంపించానమ్మా నేను, క్యాట్ 1 నుంచి క్యాట్ 5 దాకా. ఐ హ్యావ్ షేర్డ్ ఇట్ టు మై క్లాస్ సిఆర్స్ and to the faculties to share with you. You can ask your faculty or you can ask your CR or you can ask me directly in my WhatsApp. I'll share that. Give me some time to share all this. Many messages there, I'll do that. I'll send document, many messages there, I'll check and send, okay? Is there any chance of getting escape velocity? Yes, Ostadamma. Ambadas, Ostadi. Projectile motion, yes, important. Sarika. 9th chapter lo chala derivations unnai. What is 9th chapter? 9th chapter gravitation, right? Gravitation lo 4-5 questions, 2 questions వస్తాయి 9th chapter నుంచి derivations. Sujana, I'll send that. Direct textual problems వస్తాయా? వస్తాయి, textual problems వస్తాయి. mostly changes ఏం చేయట్లేదమ్మా. Spandana, we are not changing any changes. We are directly giving direct questions. చాలు. వీణా సరిపోతాయమ్మా. 5th లెసన్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పరు. ఐ సెండ్ దట్. కవిత డాక్యుమెంట్ పంపిస్తానమ్మా. ప్రూవ్ ఇంపల్స్ మొమెంటం థియరం వస్తుందమ్మా. సాత్విక్ వస్తుంది. గ్రాఫ్ ఉన్నాయి సార్, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ రిగార్డింగ్ గ్రాఫ్స్. యా లోకేష్, గ్రాఫ్స్ వచ్చేసి సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో ఉంటుందమ్మా. ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తారు, గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. డిస్ప్లేస్మెంట్, వెలాసిటీ, యాక్సిలరేషన్ గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. తర్వాత కైనెటిక్ ఎనర్జీ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా చేయాలి. దాన్ని సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ అంటాము. దానిపైన గ్రాఫ్ చేయాలి. ఓకేనా? టెక్స్ట్ బుక్లో సో చెక్ చేయి, అర్థమైపోతుంది నీకు. కార్నాట్ ఇంజన్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. వైష్ణవి, ఆబ్లిక్ కొలిషన్ అవసరం లేదమ్మా. సూర్యవంశీ, లీవ్ ఇట్. యూ కెన్ స్కిప్ దట్ ఆబ్లిక్ కొలిషన్, ఓకే? అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ శ్రీజ ఐ డోంట్ హ్యావ్ రైట్ నౌ. నీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ సెండ్ మీ, ఐల్ చెక్ దట్. ఐటీకి 2 days ఎందుకు సార్? ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ జాబ్, రైట్? వాళ్ళు ఎగ్జామ్ సెక్షన్ వాళ్ళు సెట్ చేస్తారు నాది. వీ కాంట్ డూ దిస్. సార్ 10/10 రావడానికి 60కి ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి? 50 అబోవ్ రావాలమ్మా రిషిత. 50 55 50 అబోవ్ అనుకుంటా. నాట్ సార్, అల్కా అనుకుంటాను, కనుక్కొని చెప్తాను నీకు. మీకు పోస్ట్పోన్ చేయరు రవలి. P2 వాళ్ళకి ఐఐటి ఎగ్జామ్ ఉందని పోస్ట్పోన్ చేశారు. చెప్తాను దీక్షిత, ఐ వాట్సాప్ యూ. ఆసమ్ ధ్రువ, ఐ షేర్ దట్. వాట్సాప్లో పంపిస్తాను మా కొంతసేపు. ఇది అయిపోయినాక పంపిస్తా. నా కెనాట్ డూ మల్టీ టాస్కింగ్ రావట్లేదు, 2 at a time చేస్తానికి. ఐ విల్ మిస్ దట్ సమ్ క్వశ్చన్స్ హియర్ ఇఫ్ ఐ అటెండ్ దేర్. కొంతసేపు పంపిస్తా. మై నెంబర్ గౌతమ్ 6281350671. నేను పంపిన డాక్యుమెంట్స్ అయితే ఎన్నో వస్తాయంటే 50 అబవ్ వస్తాయి. వైష్ణవి, గ్రావిటేషన్, ఎస్ ఆల్రెడీ చెప్పేసిన. ఐల్ షేర్ ద డాక్యుమెంట్. మా కవిత 50 అబవ్ వస్తాయమ్మా. గ్రావిటేషన్ నుంచి 2 డెరివేషన్స్ వస్తాయి. శ్రీనిధి, ఎస్ 2 డెరివేషన్స్ అంటే 2 questions వస్తాయి. డెరివేషన్ కావచ్చు, ప్రాబ్లం కావచ్చు. మేబీ 2 derivations, 2 problems, 1 problem, 1 derivation, 1 define the terms. నా మొహం ఇంకేమైనా రావచ్చు. ఓకే సార్, మీరు క్యాట్ ఎగ్జామ్స్కి కొన్ని న్యూమరికల్స్ ఇచ్చినాయి, డాక్యుమెంట్లో లేవు. ఇప్పుడున్న డాక్యుమెంట్లో ఏముంటే అవే చదవండి. క్యాట్ వదిలేసేయండి. ఇంకా రీసెంట్గా ఈఎస్టీకి ఇచ్చిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదవండి. వీ వాంట్ కెమిస్ట్రీ క్లాస్ ఆల్సో సార్. ఓకే, టుమారో ఐల్ టేక్ కెమిస్ట్రీ క్లాస్ దెన్. రాజు కాదు, ఐల్ టెల్ దెమ్. ఓకే, మ్యాక్సిమం హైట్ ఇంపార్టెంటా సార్? ఎస్ ఇంపార్టెంట్. సారిక, ఎస్ ఇంపార్టెంట్. వర్కేజ్ థియరం ఫర్ వేరియబుల్ ఫోర్స్ ఇంపార్టెంట్. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్ట్రెచ్డ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది కాదు, ఏంటంటే కన్జర్వేటివ్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ వస్తుంది. ఇది వర్కేజ్ థియరంలో ఇంకా లాస్ట్లో ఏమొస్తుందమ్మా? కొలిజన్స్ వస్తుంది లాస్ట్లో. 3 questions ఫ్రమ్ కొలిజన్స్. యా, కైనెటిక్ ఎనర్జీ డెరివేషన్ ఇంపార్టెంటా సార్? రోలింగ్ మోషన్ నాట్ మచ్. సూర్యవంశీ, జస్ట్ డిఫైన్ అవి నేర్చుకోండి. ఎస్ ఇంపార్టెంట్. వైషు,
ఇంపార్టెంట్ పంపిస్తాను కృష్ణవేణి ముంతరీన్ గ్రావిటల్ డెరివేషన్ ఎస్ వస్తుంది. బుల్లెట్ ప్రాబ్లం వస్తుందా సార్? బుల్లెట్ బండికి వస్తావా 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 తెలియదు. కవిత బుల్లెట్ బండి బుల్లెట్ ప్రాబ్లం విచ్ వన్ మా దిస్ వన్? పుష్పరాజ్ బుల్లెట్ ప్రాబ్లం లాంటిదా? పవర్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమా? ఇంపార్టెంటే. కొలిజన్ వస్తుందా సార్? వస్తుంది. కొలిజన్ పైన 19th రోజు P1కి P2కి సేమ్ టైం ఎగ్జామ్ ఉంది సార్. I'll check out Bhiksha, మనకు ఐడియా లేదు. I'll check them. Will update that to exam section. I'll tell that. Total momentum before collision is equals to momentum after collision. Yes. కి ఎన్ని ఉంటే ఎక్సలెంట్ వస్తుంది సార్? 90 అబవ్ ఉండాలమ్మా. యూనిక్ వరల్డ్ లెసన్స్ బ్యాక్ సైడ్ ఇంపార్టెంట్ అన్ని చేయాలి, లేదంటే ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ చేయండి. లోకేష్ వస్తుంది శాటిలైట్ పైన. లాస్యా మీరు ఇచ్చిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాకు పీడిఎఫ్ చేయండి సార్. మీరు ఫ్రీ ఉంటే అలాగే ఒకసారి క్లాస్ కూడా తీసుకోండి సార్. కీర్తి రెడ్డి ఓకే, ఐల్ ట్రై దాట్. మై నెంబర్ సాయి ప్రదీప్తి 6281350671. స్పందన 13th లెసన్లో 2 క్వశ్చన్స్ అన్నారు. 2 క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ చెప్పేసిన. ఐల్ సెండ్, వీ హ్యావ్ ద డాక్యుమెంట్ కదా స్పందన, ఒకసారి అందులో చూసి అర్థమైపోతుంది. లాస్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, కార్నాట్ ఇంజిన్, అట్లా డెరివేషన్ కాదు న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం. డాక్యుమెంట్ ఎవర్ క్లాస్కి సెండ్ చేశారు సార్. ఐ హ్యావ్ సెండ్ ఇట్ వైష్ణవి టు మై క్లాసెస్ అండ్ టు ద ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ క్లాసెస్. మీ ఫిజిక్స్ ఫ్యాకల్టీకి నేను అన్ని క్లాసుల్లో డీల్ చేసే ఫిజిక్స్ ఫ్యాకల్టీ P1 ఫ్యాకల్టీకి షేర్ చేశాను. ఐ టోల్డ్ దెమ్ టు షేర్ ఇట్. ఒకవేళ మీ సార్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటే అడగండి, లేకపోతే నేను పంపిస్తాను మీకు కావాలంటే. వైష్ణవి P చేయమని చెప్పండి సార్. ఐల్ టెల్ దట్ వైష్ణవి, ఐల్ ఇన్ఫార్మ్ దెమ్. క్యాట్ పేపర్స్ చూసుకుంటే ఎంసీక్యూలో ఎన్ని స్కోర్ చేయొచ్చు? 40 అబవ్. జయశ్రీ ఇవాళ పంపిస్తాను. ఈశ్వర్య కత్తి టుడే ఈవినింగ్ ఈ లైవ్ సెషన్ అయిపోయినాక పంపిస్తానమ్మా. కొంచెం పేపర్ ఈజీగా ఇవ్వండి సార్. పక్కా ఈజీగా ఇస్తాను. ఆకాష్ గో త్రూ ఆల్ క్యాట్స్ ఫస్ట్. క్యాట్ 1 to క్యాట్ 5 మొత్తం కంప్లీట్ చేయండి. 40 అబవ్ మీకు వచ్చేస్తే ఈజీగా. అది ఏం డాక్యుమెంట్ సార్ మాకు పంపలేరు? ఓ స్పందన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అమ్మా. నాకు మీ క్లాస్ శ్రీనిధే పంపించింది. నాకు మీరు క్లాస్లో రాసినాయని. యు ఆస్క్ యువర్ శ్రీనిధి వన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్వి. డెరివేషన్ రాదు శృతి. న్యూమరికల్స్ వస్తాయి విహాన్షి రైట్. జియో స్టేషనరీలో శాటిలైట్ మనకి చెప్పరు కదా, అది ఇంపార్టెంట్. ఎస్ ఇంపార్టెంట్ శ్రీజ సార్ ఫర్ ఎంసీక్యూ. క్యాట్ పేపర్ చూసుకోండి. చరణ్ కుమార్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఎస్ ఇంపార్టెంట్. మల్లికార్జున్ నితిన్ డాక్యుమెంట్స్ పంపుతా అని చెప్పొద్దా? దానిలో ఉన్నాయి కదా డాక్యుమెంట్, మరి ఏం చెప్పాలి? థర్మోడైనమిక్స్లో సరే నువ్వు అడుగుతున్నావు కాబట్టి చెప్తున్నా. అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ డెరివేషన్ ఇన్ వర్క్ డన్, లాస్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, దెన్ కార్నాట్ ఇంజిన్ ఫార్ములా పైన న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ డిఫైనింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్. అంతే. మెసేజ్ చేసా పీడిఎఫ్ పంపండి. పంపిస్తా ధ్రువ. సరిపోతుంది. షమీం మీ నెంబర్ అంతా ఫాస్ట్గా చెప్పకండి. ఓకే 6281350671. వైష్ణవి ఓకేనా? చేయండి. లోకేష్ which type of questions or MCQ will get from kinetic theory chapter sir? Only Pujareddy my gas laws equations amma. P1 V1 is equals to P2 V2 paina, P1 by T1 is equals to P2 by T2 paina, V1 by T1 is equals to V2 by TT paina, or ఆ లాన్ ఏమంటారు ఈ లాన్ ఏమంటారు అని అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ ద డాక్యుమెంట్ సార్? ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డాక్యుమెంట్ అను. ఎస్ ఇంపార్టెంట్ సృజన. కొలిజన్స్ అండ్ కైనమెటిక్స్ వస్తుంది. బెర్నౌల్లిస్ థీరం. అక్షయ డోంట్ కమ్ టు ఎగ్జామ్ హాల్ వితౌట్ లెర్నింగ్ బెర్నౌల్లిస్ థీరం ఆన్సర్. డోంట్ కమ్ టు ఎగ్జామ్ హాల్ వితౌట్ లెర్నింగ్ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్. డోంట్ కమ్ టు ఎగ్జామ్ హాల్ వితౌట్ లెర్నింగ్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ప్రాబ్లం. Yeah, Srinidhi, I have sent in our class group. ఆల్సో యూ డిక్టేటెడ్ దెమ్ ఇన్ అవర్ క్లాస్. మరి ఎందుకు అడుగుతారు మళ్ళీ నన్ను? మాకు రాలేదని. స్పందన అడుగుతుంది చూడు ఒకసారి.
3 types of means we have to write, sir. అదే రాయాలమ్మా, 2 lines రాయాలి, సరిపోతుంది. All the people like the session. Okay, thank you, Unique. Sir, units and measurement dimension analysis problems వస్తాయమ్మా. డిఫైన్ ద టర్మ్స్ వస్తాయి. చరణ్ కుమార్ సార్, నాకు కావాలంటే నేను న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్ సెండ్ చేసి షేర్ చేస్తారా? ఐ విల్ ట్రై టు డూ దట్ టుడే. I think my milkman has come. I have to take a bit 1 minute break now. వచ్చినా మారుతి? వస్తున్నా, ఒక్క నిమిషం. ఐ విల్ బి బ్యాక్, వెయిట్. నువ్వు రోజు లేటే వస్తావు. మేము ఉంటాం, మాకు ఎప్పుడు మే దాకునే సెలవులు కాలేజ్. Yeah, it was in somewhere 2020 I have taken class like this, so I'm just planning today. అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి క్యాట్ పేపర్స్ చేసుకుంటే 40+ వస్తాయా? అన్ని సబ్జెక్ట్సా? ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ మనీంద్ర హౌ మెనీ క్యాట్స్. ఫిజిక్స్కి అయితే అను విల్ గెట్ 40+. థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అంటే అక్షయ, న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ష్యూర్, దెన్ ఐస్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటుందమ్మ ఒకటి, దెన్ డిఫైనింగ్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ టర్మ్స్, latent heat, specific heat capacity, all that. Okay, principle of calorimetry terms, ఇట్లా డెరివేషన్స్ ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటాయి మొత్తం పేపర్లో ఎగ్జాక్ట్ చెప్పలేం భరత్. క్వాంటమ్ భరత్ అను నైస్. అబ్బా 18 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా సార్, ఒక 25 చెప్పి దాంట్లో నుండి ఇవ్వండి సార్. యాక్చువల్గా దిస్ టైమ్ ఓన్లీ వీ మేడ్ మచ్ మోర్ బెటర్ లెసన్ నెంబర్ ఆఫ్ 40 క్వశ్చన్స్. ప్రతిసారి అట్లా ఇవ్వం నాన్న, మనం ఏం చేస్తామంటే టెక్స్ట్ బుక్లో అన్ని చదువుకోమని చెప్తాం. అండ్ దెర్ వాజ్ అ మీటింగ్ ఆల్సో ఎస్టర్డే, విజర్ వాజ్ టెల్లింగ్ దట్ డోంట్ గివ్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, టెల్ దెమ్ టు లెర్న్ అండ్ కమ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్ చెప్పారు. బట్ బికాస్ లైక్ మనకి గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ మనకు అర్థమవుతాయి కదా, సో అకార్డింగ్లీ వీ మేడ్. ఇక మీరు ఇప్పుడైతే అసలుగా ఇచ్చినా చదువుకున్నాం, ఇప్పుడు ఏం చేయలేము మనం ఇంకా. ఓకేనా? అమ్మో సార్ న్యూమరికల్ అండ్ కార్నోటేషన్ చెప్పలేరు సార్. అదే దట్ స్పందన, దట్ ఈస్ ఈజీ ఓన్లీ మా. ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 - T2/T1 కదా. ఎఫిషియన్సీకి కనుక్కోమంటారు, 2 టెంపరేచర్లు ఇస్తారు, లో టెంపరేచర్ బై హై టెంపరేచర్ డివైడ్ చేసి యూనిట్ కన్వర్షన్ కూడా ఏమి ఉండదు, వచ్చిన దాన్ని 1లోంచి తీసేయాలి, 1 - ఫార్ములా కాబట్టి ఎంత వస్తే అంత. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 150 ఒక టెంపరేచర్ ఉంది, 400 ఇంకో టెంపరేచర్ ఉంది, 450. ఎఫిషియన్సీ ఎంత అంటే 1 - 150/450. 150/450 అంటే ఎంతమ్మా? 3 కదా, 1/3 కదా. 1/3 అంటే 0.33, 1 - 0.33 అంటే 0.67, అంటే 67% ఎఫిషియన్సీ అంటే సరిపోతుంది. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఓన్లీ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, యూనిక్ వరల్డ్. స్పందన డోంట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ఏ ప్రాబ్లమాటిక్ మ్యానర్ ఆఫ్ కార్నోట్ ఇంజన్. డైరెక్ట్ సింపుల్ ఈజీ డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పినట్టు కొద్దిగా ఫాలో అయిపో. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో అన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్. ఎన్ని ఉన్నాయా? ఐ థింక్ 40 ఆర్ దేర్. సేతు చాప్టర్ 14 లేదమ్మా, ఓన్లీ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్కి వస్తుంది, ఒక్క క్వశ్చన్ వస్తుంది అంతే. ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ప్రాబ్లం, ఎస్ ఇంపార్టెంట్. ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ క్వశ్చన్ వస్తుందా? సిగ్నిఫికెంట్ రూల్స్ వస్తాయమ్మా, టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటది? లైక్ ఫైండింగ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ క్వాంటిటీస్, అదే కదా.
అది కూడా ఇంపార్టెంటేనమ్మా. మోషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ నుంచి లేవు, యా 4th చాప్టర్ నుంచి ఎంసీక్యూస్ లేవు. రిఫ్రిజిరేటర్ డెఫినేషన్స్ రావాలి. స్పందన క్యాట్ 5లో ఉంది కదమ్మా, సిఓపి ఆఫ్ ఏ రిఫ్రిజిరేటర్, అది చదువుకోవాలి. క్యాట్ 5 పేపర్లో ఉన్నాయి, చదువుకోండి. ఓయ్ డోంట్ కాల్ మీ ఆర్ సంబడి కాల్డ్, ఐ మీన్ లైవ్ రైట్. ఫోన్లోనే చేస్తున్నారు, నాకు ల్యాప్టాప్లో రావట్లే, దట్స్ ద ప్రాబ్లం. వస్తుంది కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్స్ 14 చాప్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్ పెట్టండి సార్. అది ప్రస్తుతం అయితే లేదమ్మా, సిరి విల్ సి లైవ్ ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసి. ఓకే, ఐల్ డూ దట్. న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ మా వీడియో ఏడుస్తుంది స్పందన. క్లాస్లో చెప్పినవాడు వినకుండా ఇప్పుడేం లొల్లి చేస్తున్నావు. క్లాస్లో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసిర్రు ఆ ప్రాబ్లం చెప్పినప్పుడు అందరూ, మస్తు మజా వచ్చింది నాకైతే. యూ మిస్డ్ ఇట్, నేనేం చేస్తుంది దానికి చూద్దాం. ఇఫ్ పాసిబుల్ పర్మ్ టైమ్ ఇట్స్ ఐల్ డూ దట్. సెండ్ చేసే దానిలో టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం, ఈ ప్రాబ్లం అని చెప్తుంది తప్ప ఎగ్జాక్ట్ డేటా ఉండదమ్మా. అలాంటి ప్రాబ్లం నేర్చుకొని ఉండండి. వైష్ణవి డిఫైనెడ్ టర్మ్స్ అని అడగవచ్చు. శృతి మీకు పంపించే డాక్యుమెంట్లో వస్తుంది అది. డెరివేషన్స్ ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటాయి సార్ మొత్తం పేపర్లో? ఎగ్జాక్ట్ చెప్పలేము నాన్న. ఆల్ టుగెదర్ కెన్ టేక్ ఇట్ లైక్ దిస్ 6 3 6 into 4 24 మార్క్స్కి డెరివేషన్స్ రావచ్చు. బట్ దానిలో మళ్ళీ చాయిస్ పోతే మీరు 4 రాయాల్సి వస్తుంది. క్యాట్ పేపర్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ క్యాట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయమ్మా. డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తాను, అన్ని చాప్టర్స్ నుంచి టచ్ అవుతాయి. భరత్ కుమార్ కార్ నాట్ ఇంజన్ ప్రాబ్లం చెప్పలేదు అంటే మేబీ వీఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైం, అంతే కదా. చీటింగా ఇది? ఆమె చీటరా? సరే, అగ్రీడ్, ఆమె చీటర్. మీకు ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో తెలిస్తే కూడా అవి చెప్పొచ్చు కదా సార్. వీసీ సార్ నాకు టీసీ ఇచ్చి పంపించేస్తారు ఇక్కడ నుంచి. డెరివేషన్స్ ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి సార్? మొత్తం ఎన్ని మార్క్స్? భరత్ 24 మార్క్స్. బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, క్యాలిక్యులస్ అండ్ గ్రాఫికల్ మెథడ్. అను చెప్పిన ఆల్రెడీ. రిషిత ఐ విల్ సెండ్ ద డాక్యుమెంట్. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏ చాప్టర్ అయినా సరే డాక్యుమెంట్ పంపిస్తానమ్మా, చేస్తాను. స్పందన ఐ విల్ మేక్ వన్ వీడియో ఆన్ దట్. ఓకే, ఎస్ ఇంపార్టెంట్. బండ్ల నిఖిత డెరివేషన్స్ ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటాయి సార్? భరత్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఐ థింక్. 24 మార్క్స్. అన్నీ చెప్తారు. పని ఎస్సీ పేపర్ ఏమొస్తాయి చెప్తా, అదే చదువుకుంటాం సార్. భూమేష్ అన్నీ చెప్తున్నారు. ఓకే, చెప్తా. నేను ఎన్ని క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ డ్యామేజెస్ ఉంటుందమ్మా, బ్యాగ్లో ఉంటుంది. 4 గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి సార్. అమ్ములు ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ 4 గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్. న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ప్రాబ్లం 1, బెర్నౌల్లిస్ థీరం 2, స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ 3, 4 గుర్తులేదు, 3 మిగతా మీరు చదువుకున్నాను. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పంపిస్తాను. వీ హ్యావ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ గ్రావిటేషన్ సార్. వీ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. శ్రీనిధి సెలెక్ట్ చేసిన చదువుకోండమ్మా. మీ నెంబర్ స్లోగా చెప్పండి సార్. ఆల్రెడీ స్లోగా చెప్పేసిన. 6281350671. ఐ రిపీట్ 6281350671. మీరు క్వశ్చన్ చెప్పిన సగం క్వశ్చన్స్ మా సార్ చెప్పలేదు సార్. అంటే టాపిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదా సానియా? ప్రాబ్లం వెక్టర్ వస్తుందా సార్? వస్తుంది. క్లిఫ్ వస్తుందా సార్? క్లిఫ్ వస్తుంది. ప్యతర హనుష ఇంపార్టెంటే. హర్షిత ఓకే. భరత్ క్వాంటమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకే అమ్మా, అర్థమైంది. కరెక్షన్ స్ట్రిక్ట్గా చేస్తారా? నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్ట్రిక్ట్, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లిబరల్. అక్కడ ఎంత ఉంది దాన్ని బట్టి మార్క్స్ వస్తాయి. మీరు ఏం రాస్తున్నారు, కరెక్ట్ రాస్తున్నారా లేదా, దాన్ని బట్టి మార్క్స్ వస్తాయి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ గివ్స్ యూ ఫుల్ మార్క్స్, ఎల్స్ నో. అటెంప్ట్ చేశారు, రిలేటెడ్గా రాశారు అంటే 1-2 మార్క్స్ వస్తాయి. 4th చాప్టర్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి సార్? 4th చాప్టర్ మోషన్ ఏ ప్లేన్, వెక్టర్స్ ఒకటి, ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ ఒకటి, 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. గాస్ ద బ్యూటీ. హౌ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ డూ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఈఎస్టీ సార్? ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేము నాన్న భరత్. ఒక 4 రావచ్చు, 5 రావచ్చు, 6 రావచ్చు. అవుట్ 18 క్వశ్చన్స్ మొత్తం సబ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదమ్మా. 6 3 18. ఎస్ ఇంపార్టెంట్. బండ్ల నిఖిత డాంపర్డ్ లేదమ్మా. సృష్టి సూర్యవంశీ డాంపర్డ్ రిమోట్ నాట్ దేర్.
ఎస్ ఎస్ యు ఆర్ కరెక్ట్ సార్, ఓన్లీ లెజెండ్ కెన్ అండర్స్టాండ్. సిహెచ్ రాహుల్, ఏంటమ్మా అది? వాట్ ఈస్ దట్? ఏమో తెలియదు నాకు. నన్ను తిడుతుర్రు ఎవరన్నా ఇక్కడ? లెజెండ్ అని తిట్టిండు ఎవడో నన్ను. ఓకే. గ్రావిటేషన్ మోషన్ ప్లేన్ నుంచి లేవా సార్? గ్రావిటేషన్ ఐ థింక్ నాట్ దేర్, కాదు. మోషన్ ప్లేన్ నుంచి అయితే ఎంసీక్యూ లేదు. ఇంకో చాప్టర్, సెవెంత్ చాప్టర్ నుంచి లేదమ్మా ఎంసీక్యూ, సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ నుంచి. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ గ్రాఫ్స్ చెప్పలేదు 1112లో. సింపుల్ హార్మోనిక్ గ్రాఫ్ ఓకే. నా దగ్గర ఒక డాక్యుమెంట్ ఉందమ్మా, పంపిస్తాను నేను కావాల్సిన వాళ్ళకి. డెరివేషన్ ఇంపార్టెంట్ వీణా. ఖచ్చితంగా గూగుల్లో స్టేట్మెంట్స్ చదవాలమ్మా, చెప్పలేము ఖచ్చితంగా అని చదవండి. పంపిస్తాను. క్వశ్చన్లో చాప్టర్ 14లో ఏ క్వశ్చన్ సార్? ఓన్లీ గ్యాస్ లాస్ చదవండి అమ్మా. బాయ్స్ లా, చార్ల్స్ లా, గ్రామ్స్ లా ఇవి చదవండి. డాల్టన్స్ లా చదవండి. లాస్. నేను అబ్సెంట్ సార్. ఓకే. ఎస్ సార్, వి ఎంజాయ్డ్. శ్రీనిధి, ఒకసారి స్పందన కంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి లెక్క అది. న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్. సంబడి ఫ్రమ్ యువర్ క్లాస్ ట్రై టు హెల్ప్ హర్. క్యాంపస్లో ఉంటే క్లాస్కి వచ్చి చెప్పేవాడిని, ఇప్పుడు వీడియో ఎక్కడో చేసి పెట్టాలంటే కొంచెం కష్టమవుతుంది అంతే. 2 వస్తాయి ప్రవళిక, ఐస్ ప్రాబ్లం, న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్. పంపిస్తాను భరత్. టెక్స్ట్ బుక్లో కారణం ఇంజిన్ ప్రాబ్లం ఏది సార్? తెలియదమ్మా, ఎక్కడుందో అభిష్ట, ఒకసారి చెక్ చేస్తే చూస్తాను, తర్వాత చెప్తాను. అది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పెట్టండి సార్. భరత్ ఓకే. క్యాన్ కొలిజన్ గన్ షాట్ మ్యాక్సిమం హారిజాంటల్? ఎస్, గన్ షాటే రాహుల్. ఎస్ సార్, వి ఎంజాయ్ ఎ లాట్. చందన కదా. సిగ్నిఫికెంట్ రూల్స్ వస్తుంది, ఎర్రర్స్ కూడా వస్తాయి ప్రవళిక. 14th చాప్టర్ నుంచి బండి చరణ్ కుమార్. 15th కాదమ్మా, ఓన్లీ 4th నుంచి 7th నుంచి ఎంసీక్యూ రాదు సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. మిగతా అన్నిటి నుంచి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఇంక్లూడింగ్ ఫస్ట్ చాప్టర్. 12th 11th 14th నుంచి ఒక ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్ వస్తుందమ్మా, ఒక్క క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎంసీక్యూ అంతే. పెడతాను రాదు. సూరి పంపిస్తాను. సానియా చెప్పిన ఆల్రెడీ. వినీల్ ఎస్ వస్తాయి. షమీం, విట్లేశ్వర్ చెప్పిన ఆల్రెడీ. క్యాట్ 4లో క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం వస్తాయి సార్, వస్తాయి. స్టైలిష్ క్వీన్ గెయిన్ చేయొచ్చు ఎగ్జాక్ట్గా. శ్రీనిధి 40+ చేయొచ్చు. భరత్ ఉంది. పాస్కల్స్ లా ఉన్నాయమ్మా, పంపిస్తాను, రాసి పంపిస్తాను. బిస్టా ఎస్ ఇంపార్టెంట్. హైట్ అండ్ డెప్త్ గ్రావిటీ. అరుణ్ బ్లాగర్ చదువుకోండి అమ్మా. యూనిక్ వరల్డ్ నో ప్రాబ్లం చదవండి. సానియా 4th కూడా చెప్పండి సార్. 4th అంటే వర్కింగ్ థియరమ్ ఫర్ వేరియబుల్ ఫోర్స్ ఒకటమ్మా, రెగ్యులర్గా వచ్చే క్వశ్చన్ అది. తర్వాత మ్యాక్సిమం హైట్, రేంజ్, డెరివేషన్ కానీ ప్రాబ్లం కానీ నాలుగు అనుకోండి. మ్యాక్సిమం హైట్, డెరివేషన్, రేంజ్, ఈ రెండు డెరివేషన్ అనుకోండి, 2 ప్రాబ్లమ్స్ అనుకోండి. 4 ఒకటి ఖచ్చితంగా వస్తుంది. మీరు దేవుడు సార్. సరే, అందుకే హారతి ఇస్తారు అందరూ కూర్చోబెట్టి నాకు. సార్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్. ఎస్ వస్తుంది. స్ప్రింగ్ స్టిచ్ ఎనర్జీ, న్యూమరికల్ రూల్స్ వస్తాయి సార్. ఎన్ని వస్తాయి అంటే ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ కౌంట్ లేదమ్మా, చెప్పలేము. కాకపోతే ప్రతి ఒక్క సెక్షన్లో ఒక న్యూమరికల్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. 6 నుంచి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్లో. అమ్మ పంపిస్తానమ్మా. ఐఎమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ టు కంక్లూడ్. ఇది క్లోజ్ చేసేస్తే పెడతాను. పాస్ మార్క్స్కి కొన్ని ఆర్జుకేటివ్ అఫీషియలా వీసీ సార్ ఏంటి ఇది? ఆర్జుకేటివ్ అఫీషియల్ పాస్ మార్క్కి కొన్ని అంటే ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పినాయి కదా మా క్యాట్ పేపర్స్ చూసుకోండి అమ్మా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా. దానిలో మీకు ఈజీగా వస్తాయి పాస్ మార్క్స్. అది కంప్లీట్ చేస్తే ఈజీగా వస్తాయి పాస్ మార్క్స్. ఇంకా తక్కువ కావాలని అడగద్దు ఇప్పుడు, ఓకేనా? ఎన్ని మార్క్స్ వేస్తారు సార్? వీణా నువ్వు 009 కదమ్మా, నీకైతే మొత్తం కట్ చేసేస్తా ఆన్సర్ రాంగ్ రాస్తే. 0 మార్క్స్ వేస్తాం. ఎస్ ఇంపార్టెంట్. స్పందన క్యాట్ పేపర్స్ ప్రిపేర్ అయితే పక్కా వస్తుంది. ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ మెసేజ్ పెడతారు సార్, చేస్తాను. మీకు
బ్లాక్ పెన్తో హెడ్డింగ్ పెట్టి బ్లూ పెన్తో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రాసి చేశారు, అవేనా చదువుతున్నాం. అవే అనుకుంటామా యూనిక్ వరల్డ్, రైట్. బ్లూ ప్రింట్లో సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎంసీక్యూ ఉందని, గ్రావిటేషన్ లేదని ఉంది సార్. అసలు నేను చెక్ చేశాను లోకేష్, చెక్ చేసి దాన్ని బట్టి విల్ మేక్ అవుట్. ఓకే, ఐల్ చెక్ ఇట్. అవును కరెక్టే, విఎస్టీకి టైం చేంజ్ చేశారు వాళ్ళు. దట్స్ వాట్ దే సే 22 ఎవ్రీ టైం చెప్తారు కదమ్మా ముందే మనకి. ఇప్పటికైనా చదవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఒక్క నిమిషం ఉండండి. మై మిల్క్. ఐ థింక్ వీఆర్ డన్ విత్ దిస్ లైవ్ సెషన్, రైట్. చాలామంది పీడిఎఫ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూఆర్ క్లోజ్ దిస్ పార్ట్, స్పందన ఐ విల్ ట్రై టు అరేంజ్ దట్. ఓకే, కెమిస్ట్రీ తొందరగా ఎండ్ చేసి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ క్లోజింగ్ ద లైవ్ సెషన్. ఐఎమ్ జస్ట్ క్లోజింగ్ ఇట్ నౌ. మీరు మా గాడ్ నిఖిత, ఓకే. హారతి పట్టం, ఒక దండేసి దండం పెట్టు, పోతాను తొందరగా నేను. ఓకే, ఏం అడుగుతారు కూడా తెలియదు సార్. మీరు డోంట్ హ్యావ్ నాకు ఇచ్చిన కొంచెం ఏం అడుగుతున్నారు కూడా మాకు తెలియదు. సానియా, ఓకే అమ్మ, నో డోంట్ వరీ. జస్ట్ గో త్రూ ఆల్ క్యాట్ పేపర్స్ ప్రాపర్లీ ఫస్ట్, దెన్ synopsis at the end of chapter. Varshini Alimila, fifth chapter is Newton's laws. అదే కదమ్మా ఇంపార్టెంట్. లాస్, ఫ్రిక్షన్, ఫిజికోసెమీ డెరివేషన్ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. ఓకే అమ్మా, పంపిస్తా. వస్తాయి సానియా, వస్తాయమ్మా. బిగ్ ఫ్యాన్. సిద్ధార్థ సముద్రాల, యా ఐ నో మ్యాన్. లైవ్ క్లోజ్ చేయండి. చేస్తున్నా. డైమండ్ సార్, పక్కా క్యాట్ నుండి 40 మార్క్స్ వస్తాయి. నీలా, ఓకే సార్. కరెక్షన్ ఎవరు చేస్తారు? మేమే చేస్తాం. ఎవరి పేపర్లు ఎవరు చేస్తారు ఎవరికి తెలియదమ్మా. సెండ్ చేస్తున్నా. శ్రీజ, 14th లెసన్ లాస్ సెండ్ చేయను. బాయ్స్ లా అంటే ఏంటి, గ్రామ్స్ లా అంటే ఏంటి, చార్ల్స్ లా అంటే ఏంటి చూసుకో శ్రీజ. నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ సెండ్ దట్. చూద్దాం. మళ్ళీ టైం టేబుల్ చేంజ్ చేసే అవకాశం ఉందా సార్? లేదు. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఓకే. గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేయమనండి. ఓకే, వైష్ణవ్ విల్ ఇన్ఫార్మ్ దెమ్. క్యాట్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి? 40 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి క్యాట్ నుంచి. నాగేపురం దీక్షిత. మీరు చెప్పిన క్వశ్చన్స్ వస్తే మీ పేరు మీద డివైడర్ కాడ కోకోనట్ కొడతా. నన్ను ఎత్తి మీద కొట్టమ్మా ఐశ్వర్య. పంపిస్తా. సెవెంటీన్త్ 12th లెసన్లో 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్. అందులో 17C ఏమి ఇస్తారు, 18A ఏమి ఇస్తారు.
17లో 2-3 క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఒకటి 17 సిలో వస్తుంది, ఇంకోటి 18 వస్తుంది. ఎస్, ఇంపార్టెంట్ యూనిక్ వర్డ్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ ఇంపార్టెంట్. డెరివేషన్ ఇంపార్టెంట్ కాదమ్మా. వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్? ఫిజిక్స్ వాళ్ళ ఆఫీషియల్. వామ్మో, ఎవరి ఫిజిక్స్ వాళ్ళ? అలక్ పాండేనా? ఓకే, బాయ్, ఐ లవ్ యూ, బాయ్, టేక్ కేర్, బాయ్, టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్ బాయ్. థ్యాంక్ యూ, ఇట్స్ ఓకే, యూర్ ఆల్ వెల్కమ్. చదవండి అమ్మా. రఘు, ఆర్జుకేటీ అఫీషియల్ చదువుకోండి, సరిపోతుంది అది. యా, థ్యాంక్స్. యా, ఇట్స్ ఓకే. ఐ విల్ ప్లాన్ విత్ నెక్స్ట్ సెషన్ విత్ వీడియో. ఓకే, పీడిఎఫ్ త్వరగా పంపండి. పంపిస్తా. మీ దేవుడు ఎంసీక్యూసీగా. బాయ్ బాయ్ బాయ్, ఐ లవ్ యూ, టేక్ కేర్. పంపిస్తే నేను అందరికి అన్నీ పంపిస్తాను. జస్ట్ వాట్సాప్ చేయండి, సరిపోతుంది. నాది నెంబర్ కాకపోతే మీ ఫ్రెండ్ దగ్గర అడిగి తీసుకోండి, ఒకవేళ ఎవరైనా మిస్ అయితే. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఈవినింగ్ క్లాస్. ఈవినింగ్ కుదరకపోవచ్చమ్మా, రేపే ప్లాన్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే, బాయ్ బాయ్ బాయ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. బాయ్, టేక్ కేర్, హ్యావ్ ఎ గుడ్ ప్రిపరేషన్. బాగా చదువుకోండి. డోంట్ బాదర్ మచ్ అబౌట్ ఫిజిక్స్, ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఓన్లీ. జస్ట్ గో త్రూ, స్టిక్ టు ద బేసిక్స్. హ్యాపీ బర్త్డే సార్. థ్యాంక్ యూ అఫీషియల్, సేమ్ టు యూ. యా, బాయ్ బాయ్, ఐ లవ్ యూ, బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్. వచ్చాడు ఏదో రాస్తారు. ఓకే, బాయ్ బాయ్ బాయ్, ఐ లవ్ యూ, టేక్ కేర్, ఎంజాయ్. ఒకవేళ క్వశ్చన్ అటెండ్ కాకపోతే ఫీల్ అది తిట్టుకోకుండా చూసుకొని ఉంటాను, అంతకుమించి ఏం లేదు. హ్యాపీయెస్ట్ బర్త్డే సార్. థ్యాంక్ యూ. అప్డేట్స్ వస్తాయి రఘునందన్, డోంట్. ఓకే, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ నౌ. టేక్ కేర్, బాయ్, ఐ లవ్ యూ.